Good morning, guys. I am outside of the Golden Tulip right now, sitting at a nice bus stop waiting for a taxi to go to the north of the island of Grand Comoros because that's where all the beautiful beaches are. So yeah, so let's see. So far, I'm loving the taxi drivers. They're all so honest, so cool. They talk so much. They speak good French. So yeah, so let's see what happens in this journey. Vous trouvez le Comoros beau? Alors, comme je me suis habitué, donc je peux pas. Mais au moins par rapport aux autres pays que j'ai visités, Ok. oui, je crois que ici c'est beau, oui. Ah, vous avez visité d'autres pays? Oui. Vous êtes allé où? Comme le Cameroun, Ah, ouais, comme Dakar, Ok. Sénégal, comme Burkina Faso, c'est presque l'Afrique. oh wow. Hey, j'ai remarqué que beaucoup de Comoriens, ils voyagent beaucoup. Oui. Et c'était quoi votre pays préféré que vous avez vu? À Dakar. D'accord, oui. Ouais, ouais. Je suis jamais allé, mais ça a l'air très beau. Ah oui, oui. À Dakar, ça va. Oui. Et vous venez de Moroni? Vous habitez à Moroni? Non, non, je viens du nord. Ah, Mitsomoali. Ouais. C'est côté Mitsameouli, mais c'est pas Mitsameouli. Oh, ok, ok. La région s'appelle Mbankou. Oh wow. Et vous avez visité les autres villes? Ouais. Moi, je Ah, connais les autres îles. îles, oui, je connais tout le pays. Ah. Même à Mayotte, j'ai déjà allé là-bas. Oh oui, ok, ok. Vous avez aimé? Ouais, Mayotte, ça va. Mais si tu n'as pas de papier là-bas, non, c'est. Mais il faut un visa pour aller à Mayotte. Ouais, mais les Comoriens, on peut y aller sans visa. En fait, c'est les petits bateaux là. Oh, mais c'est illégal. Ouais, c'est illégal. Ouais. Ah. Illégal, parce que c'est politiquement français. Oui. Donc, Et c'est quand qu'ils ont pris l'île? c'est 1975. 75. Ah. Ouais. Et est-ce que le monde à Mayotte, il veut rester français ou est-ce qu'il veut... Oui, en fait, c'est pas étonnant. Parce Non. que comme nous sommes en Afrique, Oui. ici, il y a la misère. Tu sais, moi j'ai un master en audit comptable. Et Oh. je suis un taximan. Mais c'est fou, Ouais, c'est pour cela que je dis. parce qu'il n'y a pas de boulot ici. Exactement. Wow, fait que vous avez un master en comptabilité. En comptabilité. Après, j'ai fait taximan. Là, maintenant, c'est maintenant que j'ai trouvé un petit stage. Wow. Je fais un petit stage. Voilà, donc. Mais même si j'ai trouvé un travail et ça ne paye pas, Mhm. parce qu'on vous paye le max, c'est $800. Par mois. Ouais, c'est le max, c'est le plus Wow. grand. Ça va très bien. Ouais, ça va très bien, exactement. Après des années d'expérience et tout. Voilà, après, voilà, tu as bien compris. Wow. Donc c'est grave. Mais en tout cas ici, Mhm. avec 200 euros, avec 200 euros, tu peux vivre le mois. Oui, tu peux bien vivre ici. Ah. Mais tout est importé ici. Hein. Ah, exactement. Vous n'avez pas de riz, maïs, bœuf, poulet. Ça vient tout de la Tanzanie, si j'ai bien Exactement, compris. exactement. Il y a le beau paysage. On peut cultiver tout, Mhm. mais on ne sait pas pourquoi. Mais surtout, vous avez la bonne terre. Ouais, exactement. Fait que pousser n'importe quoi. Exactement. C'est pour ça que nous, on peut exporter les autres, les bananes et tout. Oui. Mais voilà, on cultive pas. Non. Est-ce que vous avez de la famille en France? Moi, ma femme, elle est là-bas. Votre femme? Ouais. Ah, Elle est française. Comorien française? Voilà. Elle habite ici avec vous? Non, elle est en France, elle est à Paris. Quand elle était enceinte, Ok. il l'a envoyée là-bas et pour accoucher. Oh, wow. Là, maintenant, le bébé a 2 mois. Oh, un gars ou une fille? Ah, merci. C'est un gars, un garçon? Ou Ouais, c'est un garçon. Ah, ok. Il s'appelle comment? Anabil. Anabil. Ouais. Comme moi c'est Anafiou. Anafiou? Et mon fils, c'est Anabil. Oh, wow, ok. Ils sont vraiment... Là, j'ai voyagé, c'est ma 12e pays en Afrique. Et c'est rare. Et C'était c'est... où avant? Tanzanie. Tanzanie. Oui. Et c'est toujours quand le monde il te parle, tu sais jamais trop s'il parle pour avoir de l'argent ou c'est honnête. Mais ici, j'ai l'impression à date, il n'y a pas une personne qui m'a parlé pour de l'argent. Ah ouais. Et le monde sont. Tu sais, hier on se promenait et je demande à quelqu'un, ah, c'est où ça? Puis il m'amène. Puis il m'a pas demandé de l'argent, il a juste dit bonne journée.
Ah ouais. Mais partout en Afrique, c'est... C'est pas comme ça. Non, c'est donne-moi de l'argent. Exactement. Et surtout à Cotonou. Oui. À Cotonou, tu as déjà visité là-bas? Pas encore. Cotonou? Ouais. Non. Ah non, là-bas c'est. Cotonou, c'est en Guinée? Non, c'est... Cotonou, c'est où? C'est Bénin. Ah oui, Bénin, oui. Non, partout, en Tanzanie, Ouganda, Kenya, Malawi, Mozambique. Kenya, j'ai déjà visité là-bas et là-bas c'est pur. Hein. T'as aimé Kenya? Ouais, oui, c'est bon. Mais c'est pur en fait. C'est comme ça. On te demande toujours de l'argent. Même les polices et tout, tu vois. Oh, là-bas, c'est quelque chose. Ah ouais. Oh. Et les autres. Donc, il n'y a Oui. pas Madagascar. Et c'est pour cela que ça devient cher. Oui, je pense que c'est juste Éthiopie, Kenya, Johannesburg aussi, puis la France qui font des vols directs. Ah, d'accord. Moi, j'ai regardé pour voir, mais Et toi, tu viens d'où? en Canada. À Canada. Ah, d'accord. Oui. C'est pour ça, côté français. Ah, exactement. Ah, au Canada, côté français. Oui. Donc là, tu parles anglais ou français? Chez nous, ben, moi, je suis anglophone, Ouais. mais j'habite dans le parti français, fait que j'ai pas le choix de parler français. Ah ouais, t'es comme nous alors. Exactement. Exactement. Ouais. Parce que tout est en français, toute la... Tu sais, si tu veux travailler, t'es obligé. Ouais. Parle français. Ils t'engagent pas si tu parles pas français. Ama vipi nijiongeze nianze kukimbia, maji ya shingo yamenifika hapa, aso ukinuna mie nazidi kudata, swezi uringo yamezidi sasa, nibaki rafiki tu au niwe kaka, kidani nye kinapendeza uvae shingoni, mie siutani mie nawaza hivi amenipa nini oh. Hey, mama hello inanuma ukinuna, hata usemi unabaki tu kimya, telo sina la kusema, huzuni moyoni wayo hutaki kunena, melo inavyosema to basi umegoma, nieleze mapema, you know unakumbuka ulisema tukigomana sisi ndo tunaelewana, kidani nye kinapendeza uvae shingoni, nye siutani mie nawaza hivi amenipa nini thank you. And also that's my song. Okay, I finally made it to the hotel, guys. This guest house is amazing. It's called L'Auberge du Nord. Actually, you know how I figured out this place? Miss Josie. Shout out to her. She was in Comoros a while back, and that's how I know about this place. And through her videos, I'm like, okay, this is sick. I need to come here. So yeah, so if you haven't seen her videos, they're amazing in Comoros, so go check her out. I don't talk about her much, but we used to travel a lot. She's the best, so shout out to her. The link will be in the description box. So yeah, so anyways, this isn't a shout out to Josie, the video. The goal is to talk about that taxi driver and the taxi. Oh my God. Man, it's crazy. He told me so many things. I didn't film everything, but so much stuff is like, I'll just summarize what he said, especially about women and things like that. So he's actually has a master's in accounting. And he's a taxi driver. Can you imagine? There's unfortunately jobs in Comoros are very little, and so he's not an accountant, he's a taxi driver. But yeah, so let me give you a bit of his life story. And what's interesting is about his wife. So he did his bachelor's of accounting here in Comoros, and then he went to Dakar, Senegal to do his master's, and that's where he met his wife. But not in person, they met on Facebook,
and she's from Paris. She's living in Paris, France. So they met, and she's Cameroonian, but she's never actually been to the island. So they met and everything, and then he's like, "Oh, we should go to Comoros and everything," like, cause she came to Senegal, and she was like, "Okay, yeah," and they were in love, and they wanted to make babies and everything. But the problem now is that Cameroonian culture is different from the rest of Africa. So in Africa, you're always going, when you marry, you go into the husband's family. So let's just say like an African girl, an African guy. The African girl will ditch her family and go live with the African guy's family. Whereas in the Comoros, it's the opposite. So it's very interesting to hear that. So the guy has to go to the girl. But now the problem is when the girl who lives in Paris, she told her parents, and the parents did not like him. They're like, "No, so crazy. You have to marry your cousin or someone in the village." So the dad of the wife wanted her to marry his sister's husband. How insane is that? And she's like, "No, and they really didn't like that family. So that's a big problem because he's marrying into her family, so technically he's supposed to live with them. What happened was they were against it and everything, but the girl made it very clear that whether you accept this man as my husband and he's gonna have your grandchildren or not, it's happening. So by force, they didn't have a choice, you know? And I actually like the guy now. So worked out for him. So interesting story about that guy. And just Cameroon culture. I mean, that's the coolest thing about traveling, right? Like, I've literally never heard anything about Comoros at all. And then you come here and you're like, oh my God, there's so many things going on, such a different culture. And this is why I travel. I love to discover parts of the world and see what's going on, you know? So yeah. And also, another fun fact about Comoros, I think this is the only country in the world that taxi drivers do not scam you. You give them 1,000, they give you 700 back because the price is 300 whenever you take a taxi. Even this guy, he's like, "Oh, it's 5,000, which is 10 euros. I'm like, "No." For a 45-minute drive. He was like, "No." I'm like, "No." He's like, "Okay, how much?" I'm like, 3,000. He's like, 3,500. Okay. So instead of 45 minutes costing 10 euros, it costed 7 euros, which is actually quite reasonable considering we drove 45 minutes. And did you see that drive? It is a stunning drive. This island is beautiful. And what he was saying is that this island is virgin. It's untouched. Like if this was Zanzibar or Mauritius, all that coastline would be hotels, resorts, but nothing. It's just palm trees, forests, mangroves. It's beautiful. Like honestly, I can understand why Comoros doesn't have tourism, but you need to come to Comoros, man. If you like beautiful, untouched beaches, authentic life, get to Comoros ASAP. So yeah. Anyways, I really hope that you guys enjoyed today's video. By the way, as you noticed, I speak French. Very good in French. Quebec represent! That's another video explaining Montreal's history and Quebec's history in Canada, but basically I come from the French part of Canada, so you have to speak French. I'm gonna keep it short. So yeah, so I really hope that you guys enjoyed today's video and follow along on this journey by subscribing to me. And stay tuned and see me in the next Comoros video. Peace.